peladala dziko limsale nalo. Ndikuona napha ndikuona abiyeni napha ndikuona abiyeni munapeladala dziko limsale nalo. Napha ndikuona abiyeni peladala dziko limsale nalo. Abiyeni munapeladala dziko limsale nalo. Napeladala dziko limsale nalo. Abiyeni munapeladala dziko limsale nalo. Abiyeni munapeladala dziko limsale nalo. Abiyeni munapeladala dziko limsale nalo. Napha ndikuona abiyeni ndikuona napha ndikuona abiyeni munapeladala dziko limsale nalo. Napha ndikuona abiyeni munapeladala dziko limsale nalo. Well, thank you very much for joining. Lero nyimbo zimene tizimvera ndi zimene zizi basi. Malawi lero tizimvera nyimbo za abiyeni pamene tikumbukira Shani Umuluzi ndi the other 8 amene anaphedwa. Pamene tikumbukira kuphedwa kwa Shani Umuluzi ndi the other 8 amene anaphedwa pangozi kapena amene anamwalira amene anafa amene anatisiya kuzera ngozi imene inachitika ku Chikangawa. So nkhani ya ndege my findings the Kamangila findings will be released at 7 p.m. today. Coming to 2 years since the death of South Claus Chilima. I repeat, these are my findings, and so no one else can claim anything beyond my findings. These are my findings. I want my findings anga. Inesunani nabanga investigation yanga. Inunga domo ndi investigation yanu to my findings anu. Ali say andu full. Ineyo if I was interested in the death of Shani Umuluzi, former first lady, the death of the major, the death of the vice president of this country, South Chilima, the death of Anto Ambili. Especially in Nyamata, we are the bodyguard of Chilima. A young man lost their life. So I have had interest and looking at how politicized that issue was. I don't know if you remember. Tatiuzeni zimene mutapange mukalowa mboma. Osangotuza kuti hamu anapha Chilima ameneyo. Tatiuzeni kuti mpanganyana anthu anakwiya. But anyway, khani imeneyo ndi ya Mazulo. Ndikuona Idrissa Daud wa joiner. Idrissa Daud is an interesting name. Chifukwa mmodzi amene wamangidwa ndi nkhani ya maliso teho ndi Idrissa Mwale. Ndi munthu mmodzi amene anasayinira agreement ya trust fund, ya pension trust fund in the Malawi's hotel. Let us pray. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Kulapa, Mulungu wanga ndikulapa zakaipa zanga zonse chifukwa ndinu abwino ndokondeka ndithu ndolanga anthu ochimwa mundithandize nchaule chanu kuti msachimwenso ame kupemphera anthu akufa mbo imapasa anthu akufa chonse chosatha ndi poyera kosatha kuwalise maso awo ausi ndi mtendere ame kupemphera anthu akufa mbo imapasa anthu akufa chonse chosatha
ndipo kwera kusatha kwalise masawo awuse ndimtenderame pempha anthu akufa ambuye papasa anthu akufa chiso chosatha ndipo kwera kusatha kwalise masawo awuse ndimtenderame ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera monga panali kuyambanso pano masiku onse ndi nthawi zosatha amen dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera amen. Now, thank you so much. I don't take you for granted for joining. At hour like this, it's not easy. So I appreciate that. You blows inviting angels and beauty every now. Thank you so much, Maliwa. Thank you so much for the compliment. Now, you see, one of the reasons why is kundivuta kumasunga nthawi ndizonena kuti ndamba umafira kunena kuti conversation yanga, the things I discuss here anthu akumazitenga ngati kuti ndizongokuti basi tikamvere akamba chani Alexious Kamangila akamba chani, and that frustrates me a lot because I'm not an entertainer. I'm not here to entertain you. There was a time I'm not a content creator, and I know that I understand. And indeed, I'm not a content creator. That does not mean I don't create content. I create content, but this content that is substantive, that is evolutionary. I'm a evolutionist. I am an advocate for justice. I'm a pursuant of justice. I am an advocate for access to justice for everyone. Osayangana kutogera kuti ineyo si munthu wongobwera pano uzango kamba zinkhani kapena uzango kamba miseche ya anthu akuti kapena kuzangobwera pano kunena kuti ndiye anthu sakuti kachani. That's not my interest. My interest is to start a movement. Anthu muziwe chilungamo, the chilungamo chija chikupanga ni move towards a certain direction. Chilungamo chija mukachiziwa chikuthandizeni kupanga ziganizo zoyenera. Komanso anthu mwaone mene alili. We should see people as they are, not in the way what they present to you. Anthu aja mwaone mene alili. That's why nkhani ya Chilima inapanga hurt anthu ambiri zinabwiteka and anapsha mtima because they saw sorrows that they didn't know, and they didn't want to see that. Sometimes kuti anthu timasankha osaona chinthu ngakhale chinthu tikuchiona. So this happens even in relationships where you see kuti but in anger in the smoke, you pretend, you give a blind eye, not wanting to see, wanting it to, letting go. You can't get but now in the smoke, until later on, then you start you start crying, so the munthu anasintha pamene bobo munangofika pa level yonena kuti you can't live with it anymore, or munali ndi option kuti now you had an option, you could go somewhere else and all that mukhoza kusiyana ndi partner one. So it's the same thing with the public officers. So what I've done since 2024 is ndayika pambambanda the true character of anthu amene mmapembedza kumalawi kuti amene mmalemekeza, amene mmagwadira, amene mmanyambita. Ndezimene zijazo zimakuyisa anthu ena amakwiya nazo. Ndakuyikira ndi pambalambanda, ndakuyikira ndi poyera. I've removed zigoba zonse, the clothes they were wearing, all those, so I put them on the barefoot. Alisa ziwe muziaona anthu amene muli. So mukamasanga ine ndi wachakwera mukuziwa kuti ine ndi wachigawenga chakwera. Ine ndi wa APM mukuziwa kunena kuti APM is surrounded by zigawenga. So you know that. The people that are loyal to APM is Zigawenga. Amwenye are close to DPP because of Zigawenga. And that's why MCP inanena mao mu 2025 inanena unena kuti amwenye akuti banga boycott. Akuti banga tingani kuti yani. Akupanga boycott the country. Akusowesa zinthu dala. Akupanga ndamani. There was a time imene anena zinja. Mukumbukira so this message doesn't misalatu. Amwenye ajana bangadali fota amwenye ambiri the powerful amajabwino ndi DPP. Amajabwino ndi DPP. Pamene MCP aja amajaoka. Pamene DPP amaja ndi amwenye. Amwenye amapindula kwambiri ha DPP. So that was all it was. What do the Indians, the mwenyes, I think in India we are limiting what we're talking about. Kumatinata amwenye. I don't know what to think of. The Asians, yes. The Asians have got a big say in Malawi. The Asian community.
and it's so bad kunena kuti most Asians, business people that are Asians, they are forced into corruption. If I think ukakhauri now corruption, amakusala and umathandithu amakumaliza, they do they amapanga za iwe kuda kumalize basi. They want kuda khala ajina abuwa jama funa kuti alinsa ayendeja aende mwayo. Ajina Mwasa Karim aja ngakhale ali mixed black, and because Mwasa Karim is not really Asian. Ndi muntu wa ku Mozambique. Ndi akala do timbilira amenaja. You know, they try, they should control the narrative. They should control the landscape. Kuti ukakhauri we sukupanga nawo zakatangani. Paya mwenye Asian business people, abangidwa suffocate, kwafinya kuti basi afinya ifo disa kufuna ubanga nawo katangani. You know, akakhauri sa kufuna ubanga nawo katangani ama isa kufinya koma pali ena amene amalimba bentima pana kuchilimika. Talking about the Asian community, the last 6 months, yandionesa chifukwa chimene yandizindikirisa amati nthawi imakuphunzisa chiphunziso, nthawi yandiphunzisa chiphunziso, nthawi yandionesa zinthu bwenzi ndinali kuwaona ini, nthawi yochepa ini. So Lucius Banda anaimba nyimbo mene. Why am I talking about this song? You know, the president of Malawi Law Society, the Davis Njov. Now, Davis Njov, I know Davis Njov from a long time. Since I was a student, I have followed him. When I was at Chancellor College as a lecturer as well, I worked with Davis and Chisomo Nyemba and brought their law field into the University of Malawi. Kubanga sponsor what we call what is that? Moot court competitions, which is aimed at training lawyers litigation skills in summary. You know, litigation skills, how to be a lawyer, essentially, how to practice the law and all that. Now, I like when Subjan, Queen's Counsel, Senior Counsel, was disbarred, Kabina Udimena Matesa, Subjan and Company. Kuti Subjan and Company, yo jakupanga litaya, momota isema nyamaji na njovu, anaitesa. Ineo, nali mtu mmoja meni nadana ndi Subjan. Senior Counsel. I was very angry with Senior Counsel. How dare you? Ndekuti sunga dalile, Malawi, sunga dalile ajina njovua. Hey, you can't trust these Malawians. I quickly looked at it. Kuti muntu hii, sasa kwa dalile Malawi. Bina Malawi wakahagua na unchido. Only to realize, kuti, the last 6 months has taught me, kuti, Senior Counsel Subjan did the best decision, made the best decision he would have done. Because his name, the company ya Subjan, inakasanduga yachi sawa. Chuka ajina ndovu, Davis Njov is criminal. He's part of the cartel. He looks innocent. He is not swaji sawa ngada ina Frank Mbeda kapena wapona ngida. Kumano, he's criminal, he's corrupt. You like Davis Njov is corrupt. The corruption you and the system jone na kuti ndanto option ajina Edgar ajina Davis Njov. Ndoni na kuti you can't pinpoint kuti kodi ndi part. Kumano when you analyze everything, you know kuti cartel hii. So I've experienced it as a person, and then I've experienced it as a country, as a nation. Mtu ndi betrayer uyu ndi katakwe wa mukateo. Like ndi dolo kwambiri mukateo mu kuti amaza uneka ngati kuti aziyankhula zanzeru kuti hey no, let's see, no, the law tanchani no tithani ndikatanga this is kuyenda the judicial, hey, we need to fix this. He's beneficiary of the chaos. But I'm benefit. There are a group of people that benefit from the chaos. This is when they are the beneficiaries. So when you read their books like Masters of Poverty, but also there are Europeans and Westerners, international players that benefit from our poverty. That goes together. Donor funding. When you read books like why aid is not aid at all, you know, how those that analyze why countries never progress with aid, you know, and all that. So so Dinabangano understand the last 6 months. Okay, Subjani, Senior Counsel, he saw this. I
I mean ina Davis Njovu asi anthu onena kuti ungadalire kuti ayendesa zinthu mwachilungamo. So zikukanika Malawi Law Society is no longer alive as it used to be. Malawi Law Society is no longer standing up as it was. Yalo abansi, it has gone down. Like Malawi Law Society yalo abansi kwambiri mpaka na ajaji akenyata nyenenda kumalimba ntima kumalimba zigamulo zopepera zokuza Malawi Law Society because Malawi Law Society yasanduka chizude, you know, yangosanduka chimberede, chinambalala basi kungokhala basi zobu besa isona. Now, let's get to our issue today. Today's issue, the Amalis Hotel, the arrests that have happened and where we are on Amalis Hotel. Excuse me. And then I want to bring it to the issue, the injunction, an injunction against arrest. So I'm using the word injunction. Could this vutige? Angela, high school. You know, it's interesting because Malawi akoza kunena nyo koma kuti unene zomwe zo mchizungu utuwana yo nyo ndijana nyo kutuwana mesa. If you have to mention body parts in English, people are okay with it. Koma you can chula ma body parts omweo muchichewa issue kuchitika panopa bail kuli bail akupanga bail application ajina kaponda nkaga ajina kaponda nkaga ajina chiza nyilongo akupanga bail. If I was the judge, I would never grant bail to these people. Chifuga mboni okwanira ulipo ona kuti anthu amene amatawa. Yeah, dead. Thank you so much. Dead. Yeah. So I you know, when you analyze issues of dead aid, it tells you why I can say the Davis Njovu is corrupt. You know, the status quo, people that want the status quo, you know, the beneficiaries of the status quo. Atupele Muruzi in his podcast and Azaka Mbaboso za and Hamina Wabanga benefit from the status quo. You know, and they don't want things to change. They don't want the judiciary to change. They don't want Chikopa to leave because Chikopa protects the criminals. They are protected by Chikopa. So they will try as much as possible. Mwina ungojosa majaji awili atatu kuma Chikopa. No, Chikopa, you can't touch Chikopa. Then njoka ayo kaya. Mutu waku njoka ija umutu mdeni kumene kukoka. Kujudiciary kuchangati kwa ola. Kumutu kwa ngati kuli njinjoka imene ja mutu ndijani. Corruption ya kujudiciary mutu wake ndi Chikopa. Love mo Chikopa. He's evil. And he's evil. And there's no two ways about it. And he has no peace, that man. Nah, there is no doubt. He has no peace. He has no peace. And he shouldn't have peace at all. We need to make sure that he shouldn't have peace. Ngatibali mapemphero opemphera onena kunena kuti munthu amene izimuvude amene mmaziwa kupemphera mapemphero kuti munthu nake zimuvude pempherani ndithu ndipo mukalandira chipulumutso. Mulungu azakudalisani chifukwa chopemphera kuti anthu oyipa aone zomwe chinaona nkhanga mpala. Ndi anthu oyipa amene wawa. They are evil. Inu Satana sungamane kuti aya mbuye Satana yi nkhulukireni Satana yi mungu musipasa ina yake ngomusiyani paize. Satana muyike paize. So there's a bail hearing yomwe kuchitika pankhani yaji na kampunda nkaga as we speak. And whatever happens, I'll be able to update the nation. And I'll give you feedback. I'll give my analysis on the bail application. But my preliminary. So bail, what the bail ndija? Tingo banga explain it. Samako mwe mbuzi kunda galo. Kuti zimforoza za bail hapo katika kauti tukuteteza ina yake abena kufuna ina yake ndile bail. Issue ndio nena unena kuti bail munthu ukamangidwa ukakumanga kuti akuzenga mlandu. So vuto la chichewa kumanga kumatanthauza arrest, but also kumanga kumatanthauza conviction. So vuto lina ndimenelo. So tinena sisi yanisa kuti amanga Alexious amanga when you mean Alexious has been arrested and Alexious ampeza olakwa conviction is different from Alexious amanga. We can also say Alexious amanga meaning has been convicted. So I think conceptually our language misrepresents what it means. That's why kumuzi tilipa mavuto be ku criminal justice system. Kuti andusamamvesa kuti bail ndijani. Kuti wakuda kuna manga kina mutu rusa quick. Wangotuluka wangupanga basi sana mpenzi olako.
Pali arrest and then there is conviction. Those are two different things. Kumangidwa kumaso kupezeka olakwa zinthu ziwiri zosiyana. Now pamene munthu akumanga akupanga arrest umakha wina lese mulandu wina lose undufulu okumanga nkhira milandu kunyumba machokera kunyumba and ufulu ndofunikira kwambiri fa umateteza zambiri komanso umayina kuti munthu ukhale ndi kuthekera kupeza lawyer kapena so kuti lawyer uja uzipanga naye link bwino uziyimire bwino china nchonera kuti munthu akuganizira kuti ndi olakwa umakhala innocent until proven guilty and izizi sizimatengera kuti munthu ndi olakwa kapena ndi osalakwa kaya munthu timamukonda kaya munthu ndi dani wathu mauti chikopa uja akazangoyamba kupita ku court ineyo ndizamuteteza chikopa uja kuti alandire bail ngati sazathawa koma mimi ujatha kuzathawa koma ndizamuteteza unaona kuti is innocent until proven guilty za bail zotayimani kaya wait don't osamanga phuma ayize chikopa timange wasenzakambe zambiri za chikopa famba hawo baso kuna amana da akuti kamanga so nditsa zampasiso bail Kamangila kupanga bwanji kuti munthu inalese ali ndi ufulu olandira bail ndipo bail ndiyofunikira ngakhale yapangidwa abuse njira zambiri zimene tamba kudana ndi bail. The problem is not the law on bail. The problem is the individuals. It's the judicial officers. It is the lawyers. It is the police. It is different players. That's why ndikupanga live kuti ndifotokoze bwino. And this kambaso ndikamakamba za injunction against arrest. This is fotokoza. Ndingokumbusani kuti mene MCP italowa kumene in 2020 imamanga Norman Chisale 4 times, 5 times, 6 times. I made a statement that was against the law. You know, I said it and people say, and they what DVP? And I interpreted lamulo still the prosecuting officer, the prosecution should abuse the power to arrest, the power to prosecute by arresting people willingly. You know, and prosecuting someone kumuzenga muntu mulandu does not always require kuti muntu jamumange. Hello, so you can commence trial, a prosecution against someone without we are very backward. We are very backward. Like if we believe mundu kumbanga ndio amwike unyolo akagone kusero kuja 1 or 2 days. You don't even have spaces masero ikantu. And is easy. Amina mavutika kwambiri ndi anthu osauka. Ndifake zaji na Prince Kabonda Gaga. Ndisa bobo zimezi amange anthu amene ola ikeko 2 weeks. Ineyo ndi manena izifanya. Chifanya zoti anthu osauka, that's their everyday life. Anthu majority of Malawians amaiwalidwa kuselo, amaiwalidwa kundende. So why should it be an issue chimwendo akakhala mwezi kuselo or prison? Why should that be an issue? Because we should be concerned about everyone else. Chilima atamangidwa ndi Martha Chizuma's ACB. I don't know ngati mumakumbukira. I did an interview with SABC, South African Broadcasting Corporation. They called me and we had about, I think, 25 or 20 minutes interview. And one of the things that I said, manena kuti kumangidwa kwa Chilima kugisire ntchito ngati njira imodzi yopanga reform on bail, because Chilima anamangidwa siku lomwelo kupasidwa bail, and this is something that should happen to everyone. And I said this in 2023 thereabouts. I think it's 2023. Now why would anamangidwa liti nkuluja? I think it was 2023. And my cry is the same thing. Kunena kuti you don't need anthu kwasekera kuselo for everyone. But now ngati anthu osauka mukwasekera kuselo anthu ajina Kabonda Gaga uda abama billion akwina kali kuselo kuja kwa 2 weeks muyiwale nkhani yawo muzipanga zina boma limakhala busy limakhala zambiri zochita. So anyway, point imene manena ndionera kuti munthu nalese andufulu olandira bail and bail ija. Okay, so mene mwena kuinvestira bail akumanga munja mene amamangira zomwe apanga zomwe ndikulesa zet koma amapanga anyway akamanga zawo zozelezekazi zokumanga basi kakusiya muselo. You are entitled, this is as a right kuti wena upasida bail unless pakhale chifukwa choletsa kuti asakupase bail, and chifukwa chovomerezeka ndi malamulo ndi interest of justice kuti chilungamo chiyende ngati madzi zikwena kutani nde amene amayenera kuonesa kuti chilungamo chiyende ngati madzi munthu sakwena kutulusidwa ndi aboma. Excuse me, amene akumanga
Ndepalibe anthu amene chilungamo kuti chiyende ngati madzi akwena akhale nkati ngati mmene alili oposera achina Kaponda Mgaga Prince ndi Chisanzo Nyilongo. Kaponda Mgaga ndi achina Nyilongo ndi anthu onena kuti nkhani zawo zikukhuza mabiliyoni 90 billion. Kesi yawo ndikukhuza 90 billion and it affects very important people including the SCB director. Remember the Kasiamo anamutchula the SCB director. So the ACB director, very powerful person, is involved. The Attorney General is involved. Collins McGlassie, very powerful and influential in the DPP group in the party. And this is the party that is really ruling. Very powerful people, ngati Mwanamveka, Minister of Finance. Ndalama zonse zimanja mwa Minister of Finance. Oh yes, I got a screenshot, Mubanga interview. This SABC. People should just go and watch that interview and what I said in that interview. That was 2023. Kwa disi mnaone mafuna bendi daona interview ya Hasbro Bero. Akupanga interview ndi international media or even in Malawian media kuti yama yankula branch. Sina kandi dolo. So kodi chilungamo kuti chiyende ngati madzi anthu ati kwena kuti tatu sepa Bero kapena ti asiye ngati muno mpaka tamlandu uzati. Ineyo mene ndayipangira follow kesi yajina awawa Kaponda Mgaga ndanzawo andani achisanzo ndena onse amene amangidwa amwalewa anthu amene ajasakwena kutulusidwa. Komanso the court should take judicial notice. Court yena lione mmene zikumakhalira magesi okhuza ndalama zaboma akabedwa ndalama zaboma zikabedwa anthu amango apasa mabelo nkhani mata. So from this precedent amene wawo court kwenda kunena kuti awasitapasa belo fankhani zimatha choncho and the reason is clear. Anthu amakhala ndi ndalama samajesera and kumalawi majority ndosauka kuyambira apolisi amene akamanga anthu amene akamanga amene anthu amene akupanga investigation akupanga investigate akuafufuza anthu amene anthu osauka ndi anthu alibe kalikonse and Kaponda Mgaga ndi anthu anaba mabiliyoni. They stole billions not only in the Malis hotel case issue. Kwe MCP kuti mungafufuza anaba ndalama zawo zopangira campaign achina Kaponda Mgaga. Kwe MCP yetu kuna ndalama chonchi mabiliyoni mene anthu anapanga release achina Kaponda Mgaga nangozi kungozi madira ndalama zichi ndifaka analibe majani mukumbukira nkhani ina imene imachoka nkhani ya Malis amini ya chisankho cha MCP chimene amadandaula anthu tonena kuti MCP inalibe monitors kuti ndalama za monitors ito anabandika Kaponda Mgaga. So munthu amene iyi paliponse pamene ali amangoba and a billion. So you want to release this person and the people who is prosecuting him, investigating him, the people to give evidence, they are not billionaires. So the interest of justice, this is a clear interpretation of the law. The interest of justice tells kuti achina Kaponda Mgaga asatuluke chifukwa kutuluka kwawo and influence yokapereka mabiliyoni aja kukagawa mabiliyoni. This is law. This is not even emotions. This is not even kuti ndi udani ndi achina Kaponda Mgaga. Of course ndimadana nawo achina Kaponda Mgaga ndi anthu ausiwa ndi anthu oti obera Malawi. Munthu unayesa amene amabera Malawi and amene amabera Malawi ndi umanitenga Malawi ngati opusa kuti kumbera Malawi ndi kumamunena kuti ausumali mbikira ino anthu amene amaninyasa kwambiri. Gulaji na Ayuba James Ayuba akupanga zambiri. As we speak about it, people have been saying Ayuba ifanyane. Then man now Ayuba is a great example of a bad example, if you know what I mean. Ayuba is a great example of a bad example and is a great example of what is wrong with our country. Kuma mene ndikukamba zayi pazimene zizi akupitizabe kupanga macrime osiyanasiyana. Akupitizabe kupanga zimene zikuchitika ndikuuza ni Friday. Nsokuza Ayuba nditi makampani ndimene kufuna kubamboma. Inetu information imene ndinayo ndi yambiri kwa basi. I don't even know kuti National Intelligence Authority imatani or National Intelligence Service imatani. What does it do? Because if I have got all this information, amatani because they should have had more information and do more work. A National Intelligence Authority or Service. I wonder what Financial Intelligence Authority did do, because the information that I have on even accounts and even my accounts, I mean, National Bank organiza kupeleka kujini. Inendinaoka. And I'm sure my MP ajali now my accounts aminacha. Where ndalama za mali zinapita. So umboni uli clear. And how National Bank, mabwana National Bank mitu yomayo. Mabwana National Bank, my executive bwana no se mitu yomayo. How can you be getting legal advice from Chikopa?
secretary, company secretary, aina mitole, council mitole. How can you be getting legal advice from Chikopa? You think I wouldn't know this? You are legal advice. You mwana kupasani, mukupita ku parliament, yoni akuti musapeleke ma accounts, musapeleke ma account details, musapeleke information kwa parliamentary legal affairs committee. I mean, kwa parliamentary accounts committee, PAC. It's from Chikopa. Chikopa told you this. Exactly. That's what I'm asking. What is the use of SCB? SCB matani. What does SCB do? Iweyo acting director. Why should Malawians trust you? Why should APM appoint you permanently? Ngati zochitika zake zikhala zimene zizi. Chambers, why should you be the one to lead? Yes, no, chinambalala. Ajina kamanga just we can't even try. Obviously, ajina awandani Dziko anthu malunda ndi chigawenga. Is a criminal, clear criminal. But iweyo Chambers, many behavior yomo kubangai. Kumantha kuope mulindo kuopa kutosiba mulindo mpaka na kumapita kuma meeting mako kumana ndi kansiamu. Zajani? Why were you going to meet kansiamu? Why should we trust you? What is the use of SCB? Nendo kunena unena kuti ajina kapundangaga. The law, if we are to follow the law in terms of interest of justice, many bail application what the court is supposed to do. So normally muntu akuina ukhala kunja ndipo amene akumaka yanga is innocent until proven guilty. But milandu ya billion yanthu amene ali billion. There is a precedent, almost 90% rate milandu siyenda kuna kusema ngothera choncho plus ma withdraw. So anthuwa asatuluke akhale mndende until khani za izizi zitokambidwa in 1 week. Mazi wazimene amangubusisa anthu. In 2 weeks time khani jambi matter 2 days they can deal with this issue in 2 days, and within 3-5 days judge walemba chigamulo. This is why in the financial crimes division in your Professor Kapindu ndinu a president at division many what is the use of this division if we can't see the results? Milandu yaza chuma mwamanga anthu angati inu a Professor Kapindu osamango khala bene mangoti ine ndi judge ine sindipanga nawo za corruption. No. Corruption is very versatile. It's diverse. Corruption imachitika munjira zambiri mbiri. Ngati mutalole kunena kuti maere amene anali lawyer wa mwenye amene nchini chanchani amene waononga chilengedwe cha kumalawi amene wapha nyama zambiri mbiri amene wapanga ma crimes zambiri mbiri ononga chilengedwe. Kati ndiyo Kapindu mutalole kuti lawyer wa amene imaere Faustino Maere abwere no mkoti mwanu ngati director of public prosecution kena kuzapanga discontinue case. You are corrupt, guy. It's clear you are corrupt if you allow Maere kubanga withdraw. Sungane the law in no. Which law are you talking about? Which law? So we need to stop kumaziyangana zintuzi pamamba kamina andu ampina kumango abanga let go. Even my judge ena amene saone ngada corruption, they systematically are corrupt. There are a lot of judges who are systematically corrupt. They are not amabanga zintuzi zona kuti mukaziona simukazione kuti zili corrupt. Kwa mwazipi yangana bulumino kuti this is systematic corruption. This is institutionalized corruption. You kuti sungapange point kuti wakudwa kuti ndevuto uli na kuti mavuto ndi lamulo. No. The law is there to save mankind and not us people saving the law. We're not here to save the law. The law is here to save us. You know? So zoonera kuti mubanga withdraw case ya Chinese uyu ola waononga chilengedwe siziteka. Komanso makesi onse amene mabanga withdraw aji na chisale aja kayaji na mkito kayaji na matanga makesi amene aja they are alive. Umbono wake ti now. The evidence is there. Sitingalole zimene zozo anthu amene ajawa azayankha achina chisale aja tipase 5 billion of 2020. So panopa 5 billion imene jaya panopa mwina ikwana 20 billion. Angozivutisa achina Norman Chisale. Ine ndikuwuzana achina Norman Chisale munabera Malawi before you left in 2020. Panopa so mukupanga zanu we are looking at you. You think kuti sitikuonani. We are watching you. Ndenga mukupanga ubale ndaji na kapunda ngaga nkhani ya malisi ngati mukupanga ubale ndaji na chakwera and all that. That's your business, but you're not doing it with us. My agreement anu mukupasa now, you're not doing it with us. With achina simplex ichola mamu korola simplex just ndalama zambiri mbiri and all that, and you think kuti okay, so the court nkhani imene mukumva ku court go mupange ka pause mumvesere live iniyo amene mukumvesera nkhani ya belo ya jina kapunda ngaga ndikuphunzitseni law mwamba
a magistrate amene mukumvesera nkhani yachi nakapondangaka kaya ali ku court iti mupanga ipozi mumvesere live kuti malamulo amayenda bwana akapondangaka sakuina kupasidwa bero chifukwa there is even magesa ajina simplex chichwa magesa ajakwenda bwa all these cases to do with corruption which involves billions of money. These people, they get away, and they get away so easily. We don't even need to arrest. Prosecute. Just start the prosecution. Now, the injunction and injunction against arrest. Any prosecutorial powers, prosecutorial institution, investigative institution, indi ufulu ofufuza muntu ina aliyese, ndipo indi ufulu oyamba mlandu against any person. Hello? Muntu ina aliyese, akwenena ata kufufuzidwa nthawi ina iliyonse. Ndipo ata kumangidwa nthawi ina iliyonse. That's the law. Chimene chimavuta ndichonena unena kuti andale amalowesapo ndale pachani pa prosecution apolisi aja kumapanga move based on zofuna za ena ake zofuna za andale chimene chimavuta chimene chocho kumano there's no way anyone can be protected from being investigated. For God's sake, why should someone get a remedy kuti musandifufuze? First of all. Secondly, boma, okay, muntu, milandu, kodi milandu ya upandu imenda badi. When we say criminal law, milandu ya upandu ndionena kuti, inuyo ajemusi, jemusi, ndidina lomweni malikonda kwambiri, ajemusi, mukapeze kuti maba, sugar, mustolo ya amaliketi, mkuba kuja, akakugwirani, aboma, nkhani cheke mase kuda bakoti, mmakauti mwalagwira ife tonse, mwalagwira Dziko. You know, that's why mulandu makhala Republic versus Jemusi. Si makhala Amalikete versus Jemusi. So when the moment it is a criminal trial, the moment muntu jawapita ku police okapanga imakhala state versus, so if it was ngati Dziko timakhala muzenga mulandu uja muntu yamakhala walagwira ife ngati Dziko. So you should follow that line of thought. So ngati Dziko timakhala ndi ufulu omanga winali. So Dziko boma lijani kama manga apolisi aja kama gwira nchiro. So you need to understand when apolisi aja kama gwira nchiro, it's not them, they are doing it on our behalf. Ndi feo tonse amalawi metu kupita kama manga kapundangaka. You know, we are the ones that are going to arrest kapundanga, and we have decided we know let's arrest. So the DPP, the Director of Postino Mine, kama manga decision you know to panga prosecute wagut ndito safe amita panga decision. Hiyo njama ngodi media is just a representative. That's how the law, that's how democracy works. That's what the rule of law imainea kuendera. Ndiba meneno akamapanga ma discontinuous amena kubanga benefit the few, the educated, the rich, the thieves, the criminals. Ndiba meneno is going to buy. Akusa kubanga asa kutiganizira if he's not doing it on our behalf, he's not doing that with us, he's not doing it at our own call. Isa kubanga save zimene tikufuna ife. They are not doing it in our service. So that's where the problem comes in. Akubanga agawana tindalama agawana ma oppositions alindima agreements awo za personal ma client amene anali ake ayeyo ndamene akwapanga akutesa milandu yawo zimene amene anali a DPP kutesa milandu yawo. I don't know if APM is seeing these things, because if he is and watching, then he is the main problem. Ngati President Arthur Peter Mutharika akuona ma discontinuous amene akupanga Faustino Maere and is just watching this, then APM is the problem. Mundi kumbuse ndibange post imeneyi chifukwa choti post ija imakhalitsa, you know, and we can go back in future, you know, we can go back to this post. Now dimagamba za injunction against arrest kuti at the beginning of it, or on the face of it, prima facie is unacceptable. You can't prevent people from arresting you, and you can't prevent, obviously, prevent people from investigating you. Voto oli makhapo munena kuti pamene Dziko lalowa chinambolonje pamene andale akugwisa ntchito structures like police to then arrest political opponents, then the courts come in as referees. Kuti no
So palibe power that is absolute. Palibe mphamvu zimene zimaberekedwa mu constitution zimene zilibe limitation. Zimakhala ndi limitation. Zimakhala ndi accountability. There is no independence without accountability. So police may not work independently, but as they work independently, they are also accountable. You know, so that's how the systems are created. Chifuka law imabanga recognize good if human beings are fallible. If you ngati anthu tindizo focus zathu. So the law cannot just give us absolute power. Singangoti pasa absolute power. So imatiloleza kunena kuti zitha kukhala kunena kuti pamene tikupanga work with the powers that we have to determine ourselves, the independence that we have. And if our police attorney general, the inspector general with his team, kumene kuja kumakhala investigation, kumakhala prosecutor ndi anthu kukoti, kumakhala ndi manga akubaja, a number of people. Now, amene tikugwira ntchito imene ja tikugwira independent ngati police. Remember, state versus the person. So apolisi aja kugwira on our behalf. Ife ndi amabwana apolisi aja. Ndamene zimene zakupanga udabya ndi faka apolisi ndi madabo kuti apolisi amakunyadirani. Amakupyezani kama tani ndi madabo kuti zimachokera kuti ni malola bwanji kuti apolisi azikupasa azikupangirani matama. I don't understand kuti malola bwanji kuti apolisi azikunyangwira because apolisi aja ndi antchito anu. Like literally, this is not even sisisocheza zimene kunena zonena kuti apolisi ndi antchito a Malawi. Even asilikali, the military, amene ndi antchito a Malawi. Ngati tikunena kuti APM President Arthur Peter Mutharika is a servant wa Malawi, tamutuma ifeyo. Kodi APM tamutuma pa 16 September 2025. Sikaletu chaka sichinathe komwe chintumire ni APM. Mupite mukaone ma campaign amene amayankhula APM. Amapempha kuti Malawi nditumeni ndikakutumikire ndikuchoseni apa ndikuyikeni apa. Ndikuchoseni apa ndikuyikeni apa ndikupulumuseni kwa ndaniyo chakwera. So we sent APM ndi wantchito wathu. Pamene ali wantchito wathu tikuyenda tizoona kuti wantchito uja kuti akugwira bwanji ntchito. We cannot just watch him. You know, we can't say kuti wantchito koma tampasa kale contract ya 5 years. No. Wantchito ngati ukanika ukolopa, tamulemba kuti azikolopa. Ndiye ngati ukanika ukolopa, you wait kuti contract yake iti. Is that what you do? Why should ngati wantchito wamulemba kuti azikuphikira chakudya, aziphika mpunga, aziphika ndi mpunga uja angopangisa phala. You know, mukanika kudya kuti muzithira sugar, kuti nankani zina tizithira sugar. Nsima ija kukhala mabulu. Do you wait kuti munthu ndalemba 2 years, ndapasa contract ya 2 years basi. So ngati nyumba mwanu simungadikirire, what more a country? What more ndi dziko lonse? Ngati simungadikirire kuti tsiru umene akupanga wantchito wa nyumba, how are you going to wait for ukambelembere kuti gawenga umene akupanga president wa dziko? Because the effects are even huge. And they are sometimes indelible. Ma mistake amene amapanga ma president nthawi zambiri ena amakhala kuti tizakonze zizatenga mwina 20 years which we don't have. 20 years which we don't have. Ndiye ndisindike kunena kuti apolisi pamene akugwira ntchito yawo vuto limakhala kuti amatha kupeza kuti ndali zawo apo. Ndi pamene mphamvu zimatha kukhala apolisi amene zimabwera ku court kuti court lithana kubwesa sanity. The idea is the court should now bring sanity. But now what is the problem? The court, there's no sanity in the court itself. The courts, there's corruption in the judicial. So that's where the problem comes in. The courts, which are meant to bring sanity in how different institutions and players in governance is concerned, there's no sanity there. There's corruption, there's influence, there's undue influence. Exactly. And the judiciary is not accountable. There's so much corruption, deep-rooted corruption. So much. So when you have these kind of things happening, it's then difficult for masses to believe, even where the court is trying really to bring sanity in the police service. It's difficult for people to believe this order you condemned you because zangolowa inambala basi. Zangolowa chibwana, zangolowa uchimbenene, zangolowa mamina basi. Zangolowa panchenga. You know, tungo khangari panchenga, timatelo, posewela. Tukuende tadziko ngati panchenga. You know, so ndabanga balance up kuti the idea of the court kunena kuti ipange stop and arrest or ipange demand kuti munthu atulusidwe akusungidwa molakwika either civil or criminal, that can only happen where the court really is looking at the circumstance kuti there's abuse of power.
any abuse about mphamvu zimene zagwiritsidwa ntchito ndi institution imene ilibe. So mwachisanzo pa nkhani yako ponangaga application imene jayo is rooted from I think section 91. Let me just verify. Let me just verify what the law, the new section which nkhani yako ponangaga ija, where it's coming from. So nkhani yake ndi imene yokuti accountability, accountability. Every institution has to be accountable for what they do. Lamulo lilonse mphamvu zilizonse zimene zimaperekedwa zimakhala ndi limitation komanso zimakhala ndi accountability clauses, whether stated or implied. Anyway, sindikuona kuti ndi kuti ili patipo koma ndikuwuzani. I'll check that out. From last time when I checked, I think it was section 91 of the penal code. Let me just check penal code. Ya Malawi. Amendment, but it's just coming an amendment. Let me just check. Just an amendment. Anyway, I'll say it at the end. By the end of this live, I would have checked. Oh. Now, naso zinto zina. Zomwe pasa jidi. Yeah, so section 91, if it's not that, section 91 of the penal code, let me just go. Let me be patient. So we didn't know 1 minute in the issue. And I mean, man, basa pressure one bit in Makajan. Ama bando, bando jan abra. My bando my users in the Zosa. You waste your bundles going on my videos, Vina, Ajanjani, Zazi, Zen. Naibeza, penal code, Naibeza. I found the penal code. Let me just go to section 91, sorry, not 19. Yeah, so section chapter 10 ya penal code imagamba za corruption and abuse of office. So that's why there is administration of lawful authority, in the issue they amafuna kuicheka kwambiri for the issue ya abuse of office. It is imaenda between criminal law and administrative law. Kuti zinthu za civil ndi za uche. So amafuna kucheka pamene bobo kuti anthu akamayuza zimene zizikhali kuti. Oh, it's actually section 95, abuse of office. So, mlandu mene atengera jina we believe it's section 95, abuse of office. Then subsection 3, abuse of office. A prosecution of an offense under this or either of this section 93 or 94 shall be instituted, shall not be instituted except by or with the sanction of the Director of Public Prosecutions. Manyipankanyo, tulena kuti mulandu wa abuse of office. Let me just check also mulandu in. False claims by officials, komanso offense made machira kuti administration of property of a special character with special duties. Milandu imene yoyo, amina amaina kuyapa the Director of Public Prosecutions. Basi, amina amaina kuyipanga. Kapena, achite kupanga sanction. Apangi sanction. Which is a bit problematic for me, because any authority to prosecute, there is a sanction by the DPP, because the powers to prosecute alimanja the Director of Public Prosecutions, and then our police judge perpetual permission to prosecute matters. Now, why do you have then to put this specifically for these offenses? It's basically the rich trying to protect themselves. It's the bourgeoisie trying to protect themselves. They can talk to to the Director of Public Prosecution. They're trying to put all the powers in one person. But many the powers to prosecute, zima pasidwa kwa police perpetual, ama kauda blessings you can prosecute. But beyond that, where the law is wrong,
does not necessarily good then msamvera mulolo. The ideal situation is you go and deal with the challenge. You go and fix the issue. You go for an amendment. But the problem here might not necessarily be the law itself, but the practice. Now, muntu amene wa manga uyundani amene anapitisa warrant or amene amapanga prepare ma warrant of arrest ajina these guys Kabondangaga ajina mwale Didrisa mwale kumanso Chinyirongo. He's a lawyer. He's well trained and he knows these things. And he knows, I know that he knows these things. So ngati wa manga antuwa mopanya da lamulo, it's a deliberate move. Sometimes and many times our institutions, our men and women in uniform or lawyers in the Department of Ministry of Justice under the DPP, amabanga tima mistake tada. They create a loophole dada. Ncholinga jodi anza waja anine kuti wisaba court dimena. So when we're talking about fighting corruption and ending corruption, it's not white, black and white. It's a mixed colors. It's rainbow. You know, it's basically a rainbow. You know, so we need to pay attention in the yellow, whitey, pinky, blacky, chanchani, dimagala zambili nditu. You know, it's so mixed up. Season is just straightforward. So nibango funa ngobanga clarify kunena kuti issue ya injunction imata kubwera munjira imene yo Jomo or Isaac Osman was also facing the challenge where he was being arrested multiple times. Even anyamata azikwanje akulilongwe. Amene ti ndanthoiba kwambiri ndiba malepresa mademo, malepresa freedom of expression, malepresa freedom of association and to assemble. Koma even though they are criminals have got rights. A criminal, every individual has got a right, whether they are criminal or not. Is this in the reality? And this right, could a criminal doesn't have rights. You need to look and respect. So this implies you can't use the secretarial powers or the powers to arrest abusively. And we should never be desperate to support abuse of powers like that. Kabina good abuse of powers to arrest. That's part of desperation. Kabina is pain and hammer for me as in the desperation. Don't be angry to the point where you don't see any use of the law at all. No, the law will always be useful. And we need human rights, we need protection at all levels. Every time. The problem there's no equality before the law. Palibebo, equality before the law. Ufulu, onesedwa, zigakhala, kwa antu amina kuyanka milando agakhala chuma, agakhala, antu amaina, agakhala, antu onina kuti, alindi vindalama, ndabamene maufulu ajama oneka. That's the voodoo to me makabo dimene. Pamene, muntu, osauka, uta libekali kose, makhala, iwe, khala hapa, ampasakali chimbala. Khala bansi. You know, iwe, amakhala antu hajakubangida abuse mjina zambili mbili. Yet, antu olemena, antu andalama, antu oti andimaina, they are respected. Sana kuda lawyer, apembeza aso ku polisi kuja. Kuti muone ajina kabundanga, mina so siwa na tusiba nakagona kunyumba, anachita kubwera so ata samba akagona kunyumba. Even pamena okhala, suda makhala muselo mujado. So we know the class system that we have within Malawian system, within the democracy, and the reason we don't fix it because without don't fix that. If we allow these people to have their own system, their own criminal justice system, to have their own way of treatment within the prisons or within the cells, then the challenges zovuta zokoma zimene makumana nazo inuyo mukakhala malo mmene makhala mapolisi anu sizikonzedwa zovuta zimene makumana nazo inuyo ajemusi mukamangidwa sizikonzedwa ngati muzalula anthu amene ayindika anthu amene ali mayina anthu amene ali ndalama kuti azikhala ndi police cell yawo kuti azikhala ndi prison holding cell yawo kuti azikhala ndi remand section yawo kuti azikazi yawo azibwenzi yawo masite yawo azitha kukhala ndi mpata omafika. So this is what we need to look at when tiziyangana zimenezi. Nkhani ya Collins Magrassi ndakandukamba for how long kuti Collins Magrassi has been the heart of this. Ndakandukamba anthu apanga ma live nkhani ya mali sotero anthu apanga not ma live ena apanga ma live komano anthu apanga ma press briefing nditha kukumbukira ma institutions atatu
amene anapanga ma live concerned citizens ayina boni kalindo kuninena kuti iwe ungo yankhula za Tony Jeno siwo lakwa koma nkhani nini imene sana pange pochito sandili kwai ndakhanduka kamba za police ungochula anthu oti sana lakwa bweresa maumbo mpaka ana HRCC inaza pangaso chani live yake ajina ya ndai wala dzina lake koma anapanga press briefing mpana kulemba chikalata kupita ku Malawi Human Rights Commission kuti andipange sensa ineyo pa Facebook akuti akunyoza. But everything that I've said has come out to be true. Now we are talking about munthu uyu atawa kutawa kwa Collins Magrasi sikoti kwangochitika wachita kutulusidwa and we are following tukuzua mmene waendera tasala pang'ono kuti munthu amene timpeze ndipo timutulusisa timaziwa agangata anali ku South Africa and amakapanga za galimoto ija inapezeka ndi madragi aja koma kupita kwawo atakauti anatitulusiraso Magrasi tikufuna tipeze mwini atakauti ananyamuka ndi Magrasi kutuluka naye si galimoto ya minister si and all that pali njira zambiri business kuchitika mayendedwe osiyana iwo atha kuyenda pa ndege koma galimoto yawo kwasatira. There are all sorts of things that are going on mu dziko limene lili la Malawi. Anthu ali limodzi amali soteweja kuba kwake kunali limodzi MCP ndi DPP mukamaona wakangana parliament mja ndi zaini uli mungoona kuma anthu aja kumbali akugawana ndalama limodzi they are together onse aja ndi akuba DPP ndi akuba MCP ndi akuba amene tsala akuba ndife wa Malawi ife amene timakavota aja amene timadzuka mama ukavota we are the ones that are clean in that country and we are luckily in majority. We are in majority of 22 million people 21,900,000 Chavut people are clean, So we need we need if you to rise up, to demand accountability on issue ya Mali Hotel. Komano nkhani ya Mali Hotel, Zamba kwenda kumangidwa. So mkani kuti Zamba siti kuzuwa kumenali. How? Muna mpasa passport, member mpasa passport mwada kupita kuti. How did you not? So pali Interpol imenenga taniza kuti Zamba mangido kumenali kwa abwe. She's a fugitive. Zamba ni fugitive. She's a fugitive. Now, kunzawisa Zamba ujaito strategic kuona kuti liso akopita nayo nkhani. No, nkhani tingasona yakopita. Collins Magrasi akumuthawisaso kuona ngati kuti liso wanayo kupita nkhani. Anisaya nkhamilandu yake imene anapanga ndi nkhani imene anapangira. The next muona ma actions sindinena kuti kuchitika njani lero kuchitika zambiri zabwino very beautiful things zina tikatuza na mazulo uno zina tiziziwa as we are going but this work this page is not like any other page and I don't have to speak for it. It speaks for itself. The amount of impact that we have, the kind of impact, the revolution that is ongoing, and the kind of impact that is going to have is like never. I don't even understand. I didn't even think this would be possible. I didn't even think I would be doing live in Paganalirolo. I didn't intend to do lives. I wanted just to be posting. How can he write that? People did not understand how does somebody call out judges like that. He must be good, he has lost it. So I started I needed to do something so that people should see what we do is okay. He's actually normal. We are the ones that ministry okay. So I started doing my life, and my life I just sold out. I began doing them. So zinuzina timaziamba disakuziwa. We learn on the job. I have one of the person I can say fighting corruption. I've learned on the job. I didn't intend to do lives. I can stay with you for 4 hours talking. I will not even be tired. This is very exhausting. You have no idea how exhausting and so much work that gets into here. I have to read and it's 25% of what I wanted to share, but there's no enough time for me to say, and then I also have to be conscious. Mango in a video, mango in a live. You need to work. You need to take care of your families. You need to clean your house. You need to cook. You need to do something productive as well, so that then you can have money to buy a band or to listen to these things. But this information is priceless. These conversations, this page remains priceless.